Terbenu, hari ini saya nak berbincang tentang 3 kesalahan orang ramai bila nak cantik time raya ni. Poin yang pertama, buat derma filler tapi tak tahu guna berapa ml, jenama apa, siapa yang buat, doktor ke tidak, ataupun beautician saja. Just a gentle reminder lah, if she's not a doctor, she's not supposed to do your derma fillers. Trying a viral or a trending skincare tapi getting a bad skin afterwards. Ingat tak yang potato skin tu? So make sure when you're trying a new skincare, you read up the ingredient. Tengok dia suitable tak for your skin type. Lastly, trying to solve your skin issues with home remedies tapi end up getting burned from it. Antara contoh yang saya selalu dengar adalah letak kayu manis, garlic dekat muka dan end up getting burned after it. Walaupun dalam dapur kita ada barang-barang tertentu yang mempunyai antiseptic and anti-inflammatory effect, tapi saya tak galakkan untuk menggunakan remedy tersebut sebab just because you want to look beautiful, you tonyoh banyak-banyak kat muka, end up getting burned from it. So, let's spread this message and awareness during this festive season. Ingat, lagi kaya, lagi raya.